의도적 외면이라는 용어를 알고 계십니까? 지금 이 여성, 마가렛 해프만이라는 여성이 쓴 이 책 명기도 하고요. 그리고 또 이 여성이 테드 강연에서 했던 주제이기도 합니다. 이 내용을 잠시 살펴보는 시간을 가질 텐데요. There's a little town called Libby, Montana. And it's surrounded by pine trees and lakes and just amazing wildlife and these enormous trees that scream up into the sky. And in there is a little town called Libby. And in Libby, Montana, there's a rather unusual woman named Gayla Benefield. She always felt a little bit of an outsider, although she's been there almost all her life. A woman of Russian extraction. Later in life, she got a job going house to house, reading utility meters, gas meters, electricity meters. And she was doing the work in the middle of the day. And one thing particularly caught her notice, which was in the middle of the day, she met a lot of men who were at home, middle-aged, late middle-aged, and a lot of them seemed to be on oxygen tanks. It struck her as strange. Then a few years later, her father died at the age of 59, 5 days before he was due to receive his pension. He'd been a miner. She thought he must just have been worn out by the work. But then a few years later, her mother died. And that seemed stranger still, because her mother came from a long line of people who just seemed to live forever. 이 의도적 외면이라는 것은 우리가 알아야 하고 알 수도 있는 사실을 애써 외면한다는 이 법률적인 의미도 갖고 있습니다. Willful blindness is a legal concept which means if there's information that you could know and you should know, but you somehow manage not to know, the law deems that you're willfully blind. You have chosen not to know. There's a lot of willful blindness around these days. 그러니까 우리가 건강상의 이유나 아니면 일터상의 이유로 인해서 마땅히 해결해야 되고 마땅히 또 위험에 직면하고 있음에도 불구하고 그것을 애써 거절할 때 생겨나는 문제, 태도를 가리키는 것이죠. 의도적 외면, 이 willful blindness, 우리의 일상이나 우리들의 삶과는 관계가 없는 것일까요? 이 영상에서 보시면 성면 중독으로 미국의 평균 사망률의 80배가 되는 이 몬타나주 리비 이야기가 등장합니다. 거기서 매우 주목할 만한 여인, 이 게일라 베네필트 이야기가 있죠. 그 여인의 노력으로, 그 여인의 도전으로 삶의 운명이 바뀌게 됩니다. 물론 그 여인의 아버지 어머니의 불운으로 말미암은 것이기도 하죠. It didn't make sense that Gayla's mother should die so young. It was an anomaly. And she kept puzzling over anomalies. And as she did, other ones came to mind. She remembered, for example, when her mother had broken a leg and went into hospital, and she had a lot of x-rays, and 2 of them were leg x-rays, which made sense, but 6 of them were chest x-rays, which didn't. She puzzled and puzzled over every piece of her life and her parents' life, trying to understand what she was seeing. She thought about her town. The town had a vermiculite mine in it. Vermiculite was used for soil conditioners to make plants grow faster and better. Vermiculite was used to insulate lofts, huge amounts of it put under the roof to keep houses warm during the long Montana winters. Vermiculite was in the playground, it was in the football ground, it was in the skating rink. What she didn't learn until she started working this problem is vermiculite's a very toxic form of asbestos. 사실 우리는요, 생각할 수 있는 힘을 갖고 있습니다. 그럼 판단할 수 있는 힘도 있는 것이죠. 우리가 이 세상에서 만나는 온갖 문제들을 우리가 대하게 될 때 우리는 그 생각하며 판단할 수 있는 힘을 고유하게 부여받았습니다. 그래서 우리들의 현재 삶뿐만 아니라 미래 삶까지도 우리는
생각해보고 판단해 볼 수 있는 것이죠. 사람들은 미래를 예측하기를 원합니다. 미래에 어떤 일들이 벌어질까? 그리고 혹시라도 나에게 닥쳐지는 질병이나 사고, 이것들을 예방하기 위해서 여러 종류의 보험들, 그와 유사한 것들을 들면서 미래를 대비하죠. 그런데요, 정작 자신의 운명에 대해서 대비하고 준비하는 일은 소홀히 여기는 게 아닌가 싶습니다. 말하자면 우리가 이 땅을 떠난 이후의 세계, 즉 사후의 세계, 새롭게 펼쳐질 세계에 대해서 애써 눈 감는 것, 이것은 의도적 외면이 아닌가 싶은 것이죠. willful blindness. When she figured out the puzzle, she started telling everyone she could what had happened, what had been done to her parents, and to the people that she saw on oxygen tanks at home in the afternoons. But she was really amazed. She thought, when everybody knows, they'll want to do something. But actually, nobody wanted to know. In fact, she became so annoying as she kept insisting on telling this story to her neighbors, to her friends, to other people in the community, that eventually a bunch of them got together and they made a bumper sticker, which they proudly displayed on their cars, which said, "Yes, I'm from Libby, Montana, and no, I don't have asbestosis." But Gayla didn't stop. She kept doing research. The advent of the internet definitely helped her. She talked to anybody she could. She argued, and finally she struck lucky when a researcher came through town studying the history of mines in the area, and she told him her story. And at first, of course, like everyone, he didn't believe her, but he went back to Seattle and he did his own research, and he realized that she was right. So now she had an ally. Nevertheless, people still didn't want to know. They said things like, well, if it were really dangerous, someone would have told us. If that's really why everyone was dying, the doctors would have told us. Some of the guys used to very heavy jobs said, I don't want to be a victim. I can't possibly be a victim. And anyway, every industry has its accidents. But still, Gayla went on, and finally she succeeded in getting a federal agency to come to town and to screen the inhabitants of the town, 15,000 people. And what they discovered was that the town had a mortality rate 80 times higher than anywhere in the United States. That was in 2002, and even at that moment, no one raised their hand to say, Gayla, look in the playground where your grandchildren are playing. It's lined with vermiculite. This wasn't ignorance. It was willful blindness. 그런 의미에서 우리들의 운명에 대해서 준비하고 또 대비하는 것은 지혜로운 처사가 아닐 수가 없습니다. 이미 일어날 수밖에 없는 일들에 대해서 일어날 가능성이 있다면 1%라도 있다면 그것을 위해서 준비하는 거 필요하지 않을까 싶은 것이죠. 그런 의미에서 저는 우리의 영원한 운명에 대해서 보험을 좀 들 필요가 있지 않을까. 굳이 용어를 쓰자면 영생보험이라는 것을 들기를 권하는 것이죠. 기독교 신앙은 우리들의 영원한 운명에 대해서 진단을 내리고 있고 또 예측을 해주고 있고 매우 중요한 정보, 지식, 지혜를 제공하고 있습니다. 이 한 번 죽는 것은 사람에게 정해진 것이요 그 후에는 심판이 있으니 우리는 살다가 또 죽습니다. 이런 일련의 과정 가운데서 그냥 죽으면 끝이다라고 말할 수는 없는 것이죠. 굳이 말하자면, 굳이 인용하자면 사후의 세계에 경험한 분들도 있습니다. 그리고 또한 성경은 우리 인생서의 매뉴얼이라고 얘기할 수 있고 가이드라고 얘기할 수 있는 성경은 분명히 죽음 이후의 세계에 대해서 그리고 우리들의 삶이 분명히 언젠가는 정상된다는 것을 분명히 말해주고 있습니다. 마태복음에서는 이 복음서의 한 부분인데요. 예수님께서 이 천사들과 함께 이제 재림하시게 될 텐데 그때
어떤 일이 벌어질 때 매우 이렇게 감명하면서도 분명하게 말해주고 있습니다. 인자가 아버지의 영광으로 그 천사들과 함께 오리니 그때 각 사람이 행한 대로 갚으리라. 있게 될 일, 분명히 있어질 수밖에 없는 그 일을 외면하는 것은 결코 지혜로운 처사가 아닙니다. 우리는 우리의 삶이 분명히 정상받고 평가받을 때가 온다는 사실을 우리는 기억하면 하겠습니다. 의도적 외면이 가져다주는 이 심각성, 우리가 지혜롭다면 오늘 우리가 피해서는 안 될 일일 것 같습니다. 분명히 법률적인 심판에 이를 수 있다는 것이 우리의 일상에서 혹은 우리가 이 지상에서 만날 수 있는 생활의 발견이라면 우리의 영원한 운명에 대해서도 분명히 우리는 평가를 받고 또 심판을 받게 된다는 것이죠. 죽음 이후에 대비를 하는 것 매우 중요하기 때문에 그렇습니다. You can see willful blindness in banks, when thousands of people sold mortgages to people who couldn't afford them. You could see them in banks when interest rates were manipulated and everyone around knew what was going on, but everyone studiously ignored it. Willful blindness exists on epic scales like those, and it also exists on very small scales, in people's families, in people's homes and communities, and particularly in organizations and institutions. This is a human problem. We're all, under certain circumstances, willfully blind. 이 세상에서 우리가 살아갈 참된 길을 제시해 주는 것이 바로 기독교 신앙입니다. 그런 복들로 채워져 있는 것들이 바로 성경입니다. 그 성경에 있는 내용을 우리가 무시할 수 없는 것이죠. 우리가 이미 주어져 있는 우리가 걸어가야 할 삶, 우리가 또 행해야 될 삶에 대해서 우리가 의도적으로 외면을 한다면 그것은 우리가 나중에 이제 평가받을 우리의 삶에 대해서 피할 수 없는 책임이 아닌가 싶습니다.